అదేవిధంగా ఒక 4-5 ఇంపార్టెంట్ సజెషన్స్ వీ షుడ్ బ్రింగ్ టు ది నోటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తాను. బేసికల్గా ఐఎమ్ అగ్రికల్చర్ ఎకానమిస్ట్. బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో PhD చేశాను. సో అది నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్. I got a chance to work in international system, frequently traveling in other countries including Europe, US, అక్కడ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళేది. సో ఐ వాజ్ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అండ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది వే ద యూనివర్సిటీస్ ఆర్ రన్నింగ్, ది వే హౌ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కలిగి 4-5 years నుంచి డీప్గా ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ how the universities are contributing to the nation building before and after independence. So కొంచెం వాటి మీద నేను అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక 2-3 ఆర్టికల్స్ కూడా రాశాను. జారుడు బండపై ఉన్నత విద్య ఈనాడులో. అదే ఇంకోటి కూడా ఇలా అంటే మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ నాట్ టు క్రిటిసైజ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఆర్ గవర్నమెంట్, బట్ టు హైలైట్ ది కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ and way out. So that is a basic responsibility of any academician, which I strongly believe. Just by saying this, one should not paint him or her that he is talking against government. I think if somebody is talking like that, I think we are talking against human being. So in that spirit, first of all, అందరికి మిగతా చాలా అకాడమిషియన్స్ విద్య ఇంపార్టెన్స్, విద్య ప్రాముఖ్యత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ బ్రీఫ్గా నా ఈ 4-5 years నేను ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మెకాలే ఎందుకు ఈ దేశంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాడు దాని మొదలుపెట్టాను. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ స్టిల్ పేపర్ క్లిప్పింగ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 1857, ది స్టేట్మెంట్ మేడ్ బై మెకాలే ఇన్ ది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. జస్ట్ వెరీ బ్రీఫ్, ఐ థింక్ అబౌట్ 150 words. ఇట్స్ లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఐ హ్యావ్ దట్ ఐ ఫర్గాట్ టు బ్రింగ్ ఒక 10 కాపీలు తెచ్చిద్దాం అనుకున్నాను. అంటే విద్య ప్రాముఖ్యతని ఎంత చక్కగా చెప్పాడు మెకాలేని. అంటే బ్రిటిష్ సెల్ఫ్ మోటివ్. అప్పటికే ఈ సైనిక తిరుగుబాటు జస్ట్ అప్పుడే భారతదేశంలో దీన్ని ఏ విధంగా మళ్ళీ రాకుండా చూడాలని బ్రిటిష్ బాగా అన్వేషిస్తున్న సమయం అది. సింపుల్, మెకాలే చెప్పాడు విద్యతోనే మార్పు. జస్ట్ ప్రమోట్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ యూరోప్ ఇండియా, దట్స్ ఆల్. ది పీపుల్ నెవర్ బికమ్ యునైట్, సో వీ కెన్ రూల్. దట్స్ అ సింపుల్ అండ్ thumb rule of the entire British Macaulay English education policy. Of course, that helped us, no doubt. It's a spillover effect. But అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి 1882లో అండర్ ఫస్ట్ ఐ థింక్ అండర్ కమిషన్ వాటి రికమెండేషన్ ద్వారా మనకు ఫస్ట్ బాంబే యూనివర్సిటీ, కల్కటా యూనివర్సిటీ, మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీ అవి కూడా యాక్ట్ ఆ రోజులలో బ్రిటిష్ ప్రాసెస్ ప్రకారం ఒక చట్టము, ఒక అటానమస్. అంటే బ్రిటిష్ టైంలో కూడా యూనివర్సిటీస్కి ఒక స్వయంప్రతిపత్తి ఉండాలి. సరే మోటివ్ ఏదైనా సరే వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ యూనివర్సిటీస్ అంటే. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ సింప్లీ producing graduates with giving certificates and sending them out. So universities produce not only graduates, but they are transformed the entire economic profile of the nation. This is a global phenomenon. Actually, I don't want to debate, but the South Korea president 100 years centenary celebration of University of Seoul మాట్లాడుతున్నారు. Today South Korea is here just because of the University of Seoul అన్నారు. The kind of contributions అంటే ఒక సౌత్ కొరియా సియోలే కాదు, ఈవెన్ టేక్ జపాన్, జస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యో, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో, ఈవెన్ ఎనార్మస్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాటికి ఇన్స్పైర్ అయ్యే భారతదేశంలో కూడా మహారాజు ఆ రోజులలో. జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ద గ్రేట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫ్రాంకోవర్ అండ్ మీకు తెలిసి కరెంట్లీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేరళ 1937లో పెట్టారు. అప్పటి ఆ మహారాజు చిత్ర తిరుమల వర్మ, that's the king of the prince of that, and then దివాన్ ఉండేవారు రామస్వామి అయ్యర్ అని. రామస్వామి అయ్యర్ దివాన్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్, వెరీ వెరీ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఉండేవారు. దివాన్ మైసూర్ దివాన్ కావచ్చు, దివాన్ ఆఫ్ దివన్ దర్భంగా, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బనారస్ యూనివర్సిటీ. దివాన్స్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్, దే ఆర్ రియల్లీ ఇంటలెక్చువల్స్, చాలా ఇంటలెక్చువల్స్, గొప్ప మేధావులు. అంటే మేధావుల సలహాల మేరకు రాజు పరిపాలించేవాడు మన భారతదేశంలో. సో అది మనకున్న చరిత్ర. సో ఆ యూనివర్సిటీ పెట్టినప్పుడు ట్రాంకోవర్ యూనివర్సిటీ పెట్టారు 1937 పెట్టినప్పుడు మహారాజు గారు ఒక పెద్ద ఉత్తర్వు రాశారు ఐడెంటిటీ గారిని. సో వీ వాంట్ యూ టు కమ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ. ఇట్స్ రియల్ రికార్డ్, ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్. అంటే యూనివర్సిటీస్ అంత గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్ ఉన్నారు మహారాజు ఆయన. అఫ్ కోర్స్ ఆయన అప్పటికే యాక్సెప్టెడ్ ఐన్స్టీన్ యాక్సెప్టెడ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఫర్ సమ్ అదర్ యూనివర్సిటీ. సో
he just politely refused that I have already committed to some university in Europe, so he could not come. That's a different story. And అక్కడ మోటివ్ మైసూర్ యూనివర్సిటీ మీకు తెలుసు మైసూర్ యూనివర్సిటీ స్థాపించడానికి 5 సంవత్సరాలు స్టడీ గ్రూప్ పంపించారు. సిఆర్ రెడ్డి అండ్ థామస్ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ వాళ్ళ డిమాండ్ ఉండేవారు. టూ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ who are there in the divan of the Mysore king. అంటే అంత గొప్ప ఈ విశ్వవిద్యాలయాల పాత్రని గుర్తించాం ఆ రోజు. Of course, same legacy was continued even after independence. Radhakrishna garu, coming to Sarvapalli Radhakrishna garu, so like the first education commission in Delhi. When you చూస్తే current situation చూస్తే అంటే are we going forward or backward? So I can talk even hours together, but time చాలా limited. Present situation లో 4 క్రైసిస్ యూనివర్సిటీ చదువుకుంటానని నేను భావిస్తున్నాను. గత 4 years నేను డీప్ నా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆల్రెడీ పెద్దలు చెప్పారు ఇంతకుముందు మసరెడ్డి గారు, ఫారెన్ అనుభవంతులు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ లీడర్షిప్ క్రైసిస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లీడర్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. Maybe university, maybe state, maybe the country, any institution. So this is the most crisis, not only in Telangana, but it's a universal problem in the country. For 750 universities as of today, almost all universities except a few, but leadership crisis is the most important, primarily due to increasing intervention by the government and declining the autonomy. I think that's the first crisis. Second, financial crisis. In 1986 ఢిల్లీలో పోయినప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఒక he was giving a convocation address of IR, Indian Agricultural Research Institute, Delhi. For higher education, 6% of the national GDP industry, 2% of agriculture GDP, agriculture research and education పెట్టాలన్నారు. ఆ రోజు ఈ రోజు ఇప్పటికి అలాగే. Even till today, the entire higher education or education budget is not even around 3 to 3.5% of the national GDP. It's never crossed even 4%. I think the highest was 3.7%. I think in 12-13 years. So funding problem. Unless you have the money, you can't do anything. Then the third crisis is a functional crisis. Again, staffing. ఈ రోజు మనకు 39,000 కాలేజీలు ఉన్నాయి భారతదేశం, 750 యూనివర్సిటీస్. మనకు కావాల్సిన నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ మిషన్ శాంపెట్రోడా గారు కమిషన్ చెప్పారు, ఇండియా నీడ్ 20 lakh teachers to teach the expected graduates in the year by 2020 now. బట్ ఇప్పుడు మొత్తం చూసి 6 లక్షలు లేదు భారతదేశం, ఇంకా 4 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. మరి 20 లక్షలు ఎక్కడ తీసుకొస్తాం? రియల్ ఫండింగ్, ది రియల్ ఫంక్షనల్ క్రైసిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్టాఫింగ్. దెన్ ఫోర్త్ క్రైసిస్ ఈజ్ రియల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రైసిస్. దట్ ఇస్ ఆల్రెడీ పెద్దలు చెప్పారు. ఎడ్యుకేషన్ ని 1986 రాజ్యాంగ సభ ద్వారా కంపల్సరీ తీసుకొచ్చారు ఆ టైంలో. ఎందుకంటే ఇది ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ జస్ట్ సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఉమ్మడి రాదు. ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ 2 కేంద్రం అండ్ ఫెడరల్ సిస్టానికి ఒక మంచి అర్థం పట్టే విధంగా సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కాపాడుతూ యూజీసీ ఒక వయోమీడియా ఉండు. సో ఇటు స్కిల్స్ కావచ్చు, ఇటు ప్రమోషన్ కావచ్చు, గ్రాంటింగ్ కావచ్చు, అండ్ క్వాలిటీ రెగ్యులేషన్ కావచ్చు. సో నేషనల్ సిస్టాన్ని స్టేబిలైజ్ చేయడం డిఫరెంట్ యాక్ట్. సో అలాంటి వ్యవస్థలో మనం అటానమీ అనేది చాలా అవసరం. అటానమీకి ఎప్పుడు ఉంటుకోగలరు. యూనివర్సిటీస్ ఫంక్షన్ ప్యూర్లీ అన్ అకాడమిక్ లైన్ విత్ దేర్ ఓన్ థింకింగ్, అలా ఉండాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ 4 క్రైసిస్ మరి ఏం చేయాలి? ఈ 4 క్రైసిస్ ఓవర్కమ్ కావాలి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ the real academic leaders of this country. Real academic leaders of this country. Not only at university, even at the key governance level. We tried profile of the first planning commission members. Still is available on the website. Just go to planning, of course, now look for planning commission. Modi Punyamata Rigipete. So if you see the profile of the first planning commission member, extremely well. That is a vision. Immediately after independence. Even that profile was continued until mid-80s. Later, political intervention, some of the politics. So our academic leaders or intellectuals not only should run universities, but also should take a very, very active role in overall governance. That's what Maharajas did actually. Maharaja, Ochaparvai, Ocha Rajulu, but the entire Narpichavalu, Divans and a great education actually. So all prime ministers, మన English prime minister అంటే వాళ్ళు Divan అనేవాళ్ళు. సో ఆ సిస్టమ్ రావాలి. అట్లీస్ట్ ప్లానింగ్ బోర్డు, ప్లానింగ్ కమిషన్స్ వాళ్ళు, లెజిస్లేటివ్ రాజ్యసభ ఎందుకు పెట్టారు? I don't want to go to politics. I wrote a paper on రాజ్యసభ. మస్క మారుతున్న సభ,
Again, I spent a lot of time understanding the Equitary Rajya Sabha, అసలు ఏంటిది బైకాబుల్ ఇంకా సిస్టమ్ ఎందుకు వచ్చింది. Again, I don't want to deal with it. So, కాబట్టి academic leaders, not only our intellectuals, should take a very, very active role, not directly, just indirectly or directly, should play a very crucial role in running the institutions, not only universities, but also other key governance institutions. I think our time రావాలి. Just to learn lessons from history, you don't need to learn lessons from the study tools to US or Japan, anything. You don't need to go abroad to learn anything. Just learn lessons from our own very rich history. Very rich history. We have very rich history, proven track record history. The second most important is funding. Funding, at least present current all universities. Already Satyana garu declare chepparu, Kakti University and Usman University and City garu chepparu. So it's not only the two universities. All universities problems alage unnai. Telangana alage unnadi. Almost 90% of the Indian universities are facing the same problem. Oyana adutadu top 500 universities lo India university okadu ledhu. Ela untadi? What kind of support you are providing? What kind of support China or US is supporting? So you have to compare comparable. So kabatti compare comparables. So kabatti funding must be at least, it should be at least 6% of the GDP, to the state GDP in case of state or national GDP. So I think that must be implemented. The third important is to avoid the functional crisis. Staff, human resources. Without human resources, we know simple economics. Labor, capital, management, and land. These four things for any production. Even theoretically can apply same. So you need a man. It's a man means quite human resources to run the universities. So what is top priority wale, and that should be recruited independently by the university and its own academic bodies. They have the executive council or board of management. They know how to frame their academic qualifications and what type of skills are required, what type of knowledge is required for the university, what are the university priorities. They know better than any outsider. So that should be lied with the university's system only. Then finally, again, to avoid the already started this constitutional or institutional crisis, I think government should realize, not only Telangana, even the government of India also now, of course, intervening in some universities. It's the most unfortunate part. Should not interfere too much, except providing the adequate funds. The output of the higher learning institutions like universities or IITs, IIMs are just very, very social public good. That is a fundamental responsibility of the state, maybe center or state. దానికి ఎవరిస్తున్నారంటే మీకు ఫండింగ్ మీ జేబులు చేస్తారు. ఇట్స్ ట్యాక్స్ పేయర్స్. వీఆర్ పేయింగ్ crores of rupees. We are paying money. Society is paying money to the government, and government should spend something in a way that should generate some social good for the society. Again, it's the way you have to give back to the society. And funding pensarimantani village. You can cut funding for others, but you can't cut for this type of long impact accelerating sector, education. So I think these are 4 or 5 very important things government should recognize. And ప్రతి జిల్లాలో ఒక యూనివర్సిటీ అన్నాం. లాల్బహదూర్ స్టేడియంలో మోడీ గారు ఎలక్షన్ ముందు కాంపెయిన్ గుర్తు, మీకు కూడా గుర్తుంటుంది. ప్రతి జిల్లాలో ఒక NIT పెడతారు. ప్రధానమంత్రి గారు ఐ థింక్ మర్చిపోయినట్టున్నది. I was very happy. Maybe this year's track record in Gujarat, I thought this fellow will great. I was talking to my wife, definitely and పెడతాడు ఆయన మేము నమ్మకం. Now my wife is believing, you believe this. సో అంటే NIT ఆయన అన్నమాట, నేను అన్నది కాదు. ప్రతి జిల్లాలో ఒక NIT పెడతాడు సార్. LV Stadium, still I have that because I am very keen learning, so I remember that. Otherwise, many people just is something not relevant, we will forget. So, but thanks at least 2006-2009 మధ్యలో చామిటోడ గారు కమిషన్ లో ఉండి ప్రతి స్టేట్ లో యూనివర్సిటీ పెట్టారు, ప్రతి స్టేట్ లో IIT, NIT. So I think there was a big jump in the 10th 5-year plan. But 11th plan lo anta continue kaale. 12th plan we know now. I don't know what type of planning is going on in the country now after this planning commission is wind up. So I think we need very, very, ప్రధానమంత్రి గారు అంటున్నారు సూపర్ పవర్ ఇండియా కావాలి, అందరూ కోరుకుంటున్నాం, కానీ ఎలా కావాలి అనేది కూడా ఆలోచించాలి. సో ఎడ్యుకేషన్ is only a driving force for making India super power. Education is the only way to transform the economic and social profile of the country. What has happened everywhere? Per capita income, the percentage of the education, those to be direct relations to the global 220 countries. Very simple graph. అంత పవర్ఫుల్ టూల్ ఎడ్యుకేషన్. సో దాన్ని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు.
బంగారు తెలంగాణ రావాలి అంటే అది ఎడ్యుకేషన్ వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ అంటే జస్ట్ టీచింగ్ క్లాసెస్గా చూడకూడదు, అది ఒక పెద్ద ఒక అభివృద్ధికి సాధకంగా చూడాలి అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్.